Kuliwanji kwa tunina fusamronda Ienati usiku wapita mitu wayandika kuja Usalire yenda bendi jiemeke Zojorara mpaka uzafika mwamba Patikurosata Nafusa srikali wa Kristu iena Tiyambe ndifunza kuti tingaziwe bwanji kuti nthawi yatha kuti tingaziwe bwanji kuti tikulowa nthawi ya chiweruzo Tenga wakoma wa Mulungu akhala kuti fika iweyo ndineyo titangobadwa zafika pa tsiku la lero lino nyimbo zakhala zikuyimbidwa Haleluya khala akulalikira uthenga ponseponse kuyimira umboni mawu a Mulungu kutichecheza ndi kutiphunzitsa kuti tipeze njira yabwino yokalowera kumwambako funso lachiwiri nanga tsopano chasalako nchiyani chasalako ndi chakuti mwini wake wazonza kubwera kudzatenga iweyo ndi ineyo ngati tachita bwino pa dziko lino lapansi amen ndipo funso linafunsidwa munthu kuona mu Daniel chapter 8 kuyambira 9 kulekeza pa 14 inali nthawi yomwe Daniel ali masomphenya ndipo anamva opatulika kulangulisana okhaokha akuti the holy beings talking to one another kulingisana ndi ufumu wachinayi womwe wasautsa dziko lapansi wayesesa kupondereza choonadi cha Mulungu wapha anthu a Mulungu wasokoneza chilengedwe cha chauta ndipo kunali kukambisana ndipo Daniel anamva wina woyera kufutsa wina woyerayo kuti mchitidwe wonsewu uthe Yesu Khristu abwere uzatenga zaka zingati uzatenga for how long pamene anamva kuti tikuona mu Daniel chapter 8 verse 14 kuti zonsezi zithe Yesu Khristu abwere ziyenera kutenga 2300 matsiku koma mu Bible prophecy 1000 years ndi tsiku limodzi kwa chauta ndipo funso linafunsidwa munthu kuona mu Daniel chapter 8 kuyambira 9 kulekeza pa 14 inali nthawi yomwe Daniel ali masomphenya ndipo anamva opatulika kulangulisana okhaokha akuti the holy beings talking to one another kulingisana ndi ufumu wachinayi womwe wasautsa dziko lapansi wayesesa kupondereza choonadi cha Mulungu wapha anthu a Mulungu wasokoneza chilengedwe cha chauta ndipo kunali kukambisana ndipo Daniel anamva wina woyera kufutsa wina woyerayo kuti mchitidwe wonsewu uthe Yesu Khristu abwere uzatenga zaka zingati uzatenga for how long pamene anamva kuti tikuona mu Daniel chapter 8 verse 14 kuti zonsezi zithe Yesu Khristu abwere ziyenera kutenga 2300 matsiku titsegule buku lathu tiwerenge Daniel 8 verse 13 kalekezera pa 14 oyera okhaokha kulangulisana the holy beings pamenepo ndinamva wina woyera ali kunena ndi wina woyera anati kwa iye uja wanenayo masomphenya a nsembe yopsereza yachikhalire ndicho lakwa chakupululusa chakupereka malo opatulika ndi khamulo ziponderezedwe azakhala mpaka liti verse 14 nati kwa ine woyerayo kulangula ndi Daniel lero lina kulangula ndi iweyo ndi ineyo mpaka matsiku 2,000 mphambo 300 usana ndi usiku pamenepo malo opatulika zayesedwa olungama ndipo tikumva kuti Daniel anamva kuti mchitidwe woyipa wopondereza choonadi cha chauta uzatenga 2,300 then chiweruzo nkuyambika ndipo tikumva kuti Daniel anamva kuti mchitidwe woyipa wopondereza choonadi cha chauta uzatenga 2,300 then chiweruzo nkuyambika apapa kutipasa 2,000 ndiye 2,000 300 kutipasa masiku 2,300 mu prophecy koma taona mmasalimo kuti masalimo 90 verse 4
1000 years ndi tsiku limodzi la Ambuye, ndeno zititengera 2300 years kuti tilowe muchiweruziro, koma tsiku lobwerera Ambuye silidziwika, koma zizindikiro ndi zimene tawuzidwa tikupasidwa. Iyi inali nthawi yakaleyo, nthawi ya Daniel, zikwi zapitapo, mazana apitapo, tukama 100,000 years. Kodi kufika pa tsiku lalelo kwasalaka nthawi bwanji? Baibulo silikutuuza exact date lobwerera Ambuyeyo, koma likutuuza za zizindikiro. Nkofunika kuti tione zizindikiro kuti tili nthawi yosiriza, ndiwo mutu wake wa phunziro lino. Ndipo tikuona kuti Daniel anawuzidwa kuti mchidowonso kuti uthe pazapita zaka 2300 years kuti Yesu ayambe kuweruza dziko lapansi, koma zinamvuta Daniel mu mtima, sanawuzidwe kapena kudziwa kuti zaka izi 2300 years ziyamba chaka chanji, chifukwa akadziwa kuti ziyamba chaka chakuti adziwa kuti mathero ake ndi chaka chakuti. Ndipo tikuona kuti Daniel zitamvuta mu mtima, nalingalira kudziwa kuti zaka izi 2300 years ziyamba nthawi yanji, ndipo zisatha liti kuti adziwe kuti Yesu ali pafupi kubwera kuzaweruza dziko lapansi. Koma sanali kudziwa kuti ziyamba liti olo mchaka chanji. Ndi pamene mngelo wamkulu anabwera kumuwuza Daniel kuti mzaka zimene zizi 2300 years achosepo masabata asanu ndi awiri, yomwe ndi 70 weeks, akhale masiku olo zaka za ana a Israeli ya majuzi mnthawi imeneyoyo. Ndiye tikuona kuti tidziwe kuti zaka zikhala bwanji tipanga 70 weeks times 7, chifukwa pa tsiku mu sabata muli 7 days, akuti pasa 490 years. 490 years ni matsiku omwewo, tene kuti zaka zomwe zinapasidwa kwa ana a Israeli. After apopo matsiku awawa akatha, zaka izi zikatha, uthenga uzayamba kupita ku the Gentiles, anthu akuchikunja, kuti mawu a Mulungu akhale umboni kwa iwo. Ndipo mngelo wachauta atabweranso kwa Daniel, anawuza kuti uzindikire kuti lamulo lizatuluka lakuti ana a Israeli yabwereranso ku Yerusalemu kuti akamange mzinda uja. Ndipo lamulo likatuluka, chimene chizakhala chaka choyamba cha zaka 2300 years. Tsono ndi bwino kuti tidziwe zaka izi 2300 years zinayamba mchaka chanji. Ndikabwerenge Ezara chapter 1 verse 1 kulekeza 3, pamwamba pali mutu wakuti Mulungu apangira Koresi alole Ayuda abwere kwawo kukamanga kachisi. Verse 1. Chaka choyamba sono cha Koresi mfumu ya ku Perisia, kuti akwaniritsidwe mawu a Yehova mkamwa mwa Yeremiya, Yehova anawuza mzimu wa Koresi kuti abukise mawu a ufumu wace wonse. Malembeso ndi kuti, atero Koresi mfumu ya ku Perisia, Yehova Mulungu wa mmwamba anandipasa maufumu onse pa dziko lapansi, nandilangiza ndimangire nyumba mu Yerusalemu ndiwo Myuda. 3. Aliyense mwa inu anthu ace onse, Mulungu wace akhale naye akwere kunka ku Yerusalemu ndiwo Myuda, nakamange nyumba ya Yehova Mulungu wa Israeli. Iye ndiye Mulungu wokhala mu Yerusalemu. Daniel akupitiriza kutiuza kuti mu 70 weeks, 69 weeks and a half, Yesu Kristu azazozedwa, chomwe chinali chaka cha 27 AD. Tikukamba nkhani ya zikwi ziwiri mazana atatu, ndiyo 2300 years. Tawuzidwa kuti lamulo linatuluka mu Ezra chapter 1 kuyamba verse 1 kalekeza 3, ngati mmene ananenera mngelo kuti lamulo likatuluka mchaka choyamba chimene chija. Ndipo tikaona lamulo linatuluka mu 457 BC kuti ana a Yehova omwe anali kukapola bwerere ku Yerusalemu kuti akamange mzinda uja. Ndi mchaka cha 457 BC, chaka choyamba, tione kuti 2300 years inatha liti. Ndipo tawuzidwanso kuti mu wiki yosirizirayi kwanisa 70 weeks, mkatikati mwa wiki mfumu Yesu azapachikidwa, chomwe chinali chaka cha AD 31. Tikuona kuti mngelo anapitirira kumuwuza Daniel kuti kumathera 70 weeks prophecy, uthenga uzapita ku akuchikunja kukhalira umboni. Tikuona posafika mchaka cha AD 34, kuphedwa kwa Steveni, ana a Israeli Ayuda namkana Yesu Kristu, pamene uthenga unayamba kupita kuchikunja kuti ufalikire ponseponse.
Ndipo tikaona 70 weeks yomwe ndi 490 years inapasidwa kwa Ayuda. Ndipo atatha masiku awawa uthenga unayamba kupita kwa kuxikunja, zomwe zikutitengera otinene kuti 490 years kuchoselako from 2300 years kukusala 1810 years. Ndiyeno kuti tione zaka zomwe zasalako chifukwa taona kuti 490 years inapasidwa ku the Jews. Ndiyeno kufika mchaka cha AD 34 kuna zasala zaka 1810 kuti matsiku 2300 years or zaka 2300 years zithe. Ndiyeno from 1810 zikutitengera kuzafika mchaka cha 1844. Ndipo anthu ena ophunzira mawu achauta anakhala pamodzi pozindikira kuti kufika mchaka cha 1844 chomwe chinali kutha masiku aja 2300 years prophecy. Mmodzi mwa iwo ankatchedwa William Miller. Ndipo mitima yawo inati Yesu abwera mchaka chomwechi 1844. Koma Yesu sanabwere. Mawu achauta kuti palibe amene akudziwa tsiku lobwerera mpulumutsi, koma tiyang'ane zizindikiro zake. Ndiyo chifukwa chake lero lino tili ndi phunziro ili. Ndipo tikayang'ana mu history siku ilili mu history pomwe anthu awa nali kudikira kuti Yesu abwera, koma Yesu sanabwere, akulitcha kuti the great disappointment, kukhumudwa kwakukulu kwa omwe ankasatira Yesu. Ndipo anthu awa dziko linawanyoza, anasekedwa kwambiri, kunena kuti mpulumutsi wawo sanafike. Ndiyeno pokhala pansi anthu awawa poyang'ana m'malemba anazindikira kuti kuli kachisi kumwambako. Ndipo Yesu analowa mchipinda chachiwiri kumwambako kuti ayambe kuweruza dziko lapansi mu nthawi ya 1844. Ndipo anthu amene wanazakhala pansi kuchokera mu mpingo yosiyanasiyana ndi kupanga bungwe lotchedwa SDA Seventh Day Adventist, popanga discover kuti ubatizo uyenera kuti ulowe m'madzi, popanga discover kuti akufa saziwa kanthu sikoyenera kuwalambira, pozindikira kuti kuli kachisi kumwambako wa Yehova, pozindikiranso tsiku lomtamanda Mulungu kuti likhale lachisanu ndi chiwiri lomwe ndi Saturday. Ndiye mwayi chadagwirizana zonse kuchokera m'malemba anthu akuchokera mu mpingo yosiyanasiyana ndi kupanga bungwe limodzi. Tsono tiwone zizindikiro zoti tili mnthawi yosiriza. Ndikawerenge Chivumbulutso 17 verse 13. Iwo ali nawo mtima umodzi ndipo apereka mphamvu ndi ulemerero wawo kwa chilombo. Ndipo tikaona chaka ndi chaka mayiko akugwirizana kumapita ku Switzerland ku Davos kukhala pansi kukambisana kayendesedwe ka dziko lapansi kufuna kulikonza dziko ili kuti likhale limodzi. Ndipo tikamamva kuti New World Order ni nkhani yakuti dziko ilili lisinthidwe. Ndipo muchigawo ichi choyamba tikamba nkhani ya ndrama yomwe yakhala kukambidwa akuyitcha CBDC. We will use our leadership and membership of SADC, our membership of BRICS, and the G20, the Commonwealth, and many other international bodies to forge a new world order founded on equality. Next video, please. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order where diverse nations are drawn together in common cause. Next. To achieve. Tiyambe ndi kukamba ndi mgwirizano omwe agwirizana kuti dziko lonse lapansi ndrama ikhale imodzi. Electronic Man akuyitcha CBDC, mayiko ena akuyitcha mnjira ina mdzina lina. Tiyambe kuona kwati ku Malawi pomwe amapanga launch. So in the spirit of one Malawi, one people and one nation, I declare the Inclusive Digital Transformation Project officially launched. Tipite ku dziko lina. Kenya is set to introduce what the government says is a new digital identity system. Now, the unique personal identifier system will be the primary identification number.
CBDC is going to be the future currency of the world. It is necessary that every central bank, every country works on CBDCs. Akutuuza kuti CBDC ndiyo ndrama ya msogolo pa dziko lapansi. Animals or birds, whatever you call them, they're floating around under various names. Somebody calls it stable coins, somebody calls it cryptocurrencies. Our point of view is that let us be very careful in interpreting and understanding what consequences. Kuuzidwa kuti kwina ndi kwina kutchedwa dzina lina, kwina kuti ma bitcoins, kwina ndi kwinanso zikutchedwa ndi dzina lina, cryptocurrency ndi zina mwa izo. 24. Serge Monast mentioned a cashless society, CBDC, in 1994. 1994? Yes, he did. As a part of this so-called deception, one-world religion, and the Antichrist. Now, that's just me taking you through the 4 steps of it. There were also a lot of other elements written in his book. He talked about the phasing out of cash, not something that you would have possibly thought in 94, but now something that seems very real today. I mean, they don't want you to remember this, but what a weird thing during COVID. Remember this whole the media and lockstep telling you that cash was carrying COVID, that you shouldn't carry cash. This is how they sort of suddenly started everybody going to the grocery store. Now all of these machines appeared because cash is dirty and the cash is going to give you COVID, and people started believing this and you shouldn't be carrying cash. Well, he was saying this. He was saying that they would plan and execute a financial crisis, which wasn't going to lead to a complete crash, but it was going to allow them to introduce the idea of electronic cash, and that they wanted it to replace all paper. So you can imagine how crazy he sounded then, not so crazy now. There's definitely some sort of an effort for them not to want us to carry cash anymore. Because, of course, if everything is digital, of course they can now surveil, they can now control, and then they can enslave. And by the way, that's the next clip. He mentioned in 1994, expect. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises. Today on the newscast, the Great Reset, how the push for global government and a digital currency is growing, and why 2030 is such a pivotal year for this sinister agenda. That's coming up. The initial thoughts for me is, they've got a plan. But, if you look at everything that's going to happen, writing on the wall, so to speak, it really points towards that being more so a 10-year plan as opposed to something they could just do right away. One of the things that we've discovered as we've been covering this topic the last 4 or 5 years is these guys are master psyops individuals. Mass psychology, they're masters at figuring out what they have to say, what narrative they have. Large for the Great Resetters, and why a cashless society may not be that far off. Take a look. He heads up this World Economic Forum. They meet yearly in Davos, Switzerland. Ndipo anthu awa akhala afumapita kumayambiriro kwa chaka chilichonse ku dziko lotchedwa Switzerland, mzinda wa Davos, kukambisana kayendesedwe ka dziko chimodzi mwa icho makambisana nkhani ya ndalama imodzi. Ndipo ku dziko lina kunali msonkhano kukambisana za nkhani ya ndalama imodzi. Ndipo funso linafunsidwa kuti amene sali part of system iyi sakugwirizana nazo, life yawo izakhala bwanji pa dziko lapansi, koma funso linalephereka kuyankhidwa. So do you, Mr. Taylor, see a world where someone without a digital ID can live a normal life, accessing a full range of services an everyday Australian would need? Thank you very much for the question, Senator. I'm trying to understand exactly what point you're trying to get at. Let me explain. If someone opts not to get a digital ID, yes, can they live a full life as a Kulia
jikwatunina fusamronda bienati